Okay. Last session what we are discussing is kubectl. Okay. సో ఈ kubectlకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఓకే, ఏమేంటి ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏంటి అంటే ఏకేఎస్, ఫస్ట్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఏసీఆర్, నిన్న ఆల్రెడీ చూసాం మనం, రైట్? తర్వాత Azure AKS, Azure Kubernetes Services, that is AKS. ఇప్పుడు AKS క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ACR క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. సో ACR ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసాము. AKS కావాలి, ఇంకా kubectl కమాండ్ లైన్ టూల్ కావాలి, kubectl టూల్. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దీని URL ఏంటి అంటే ఓకే, సో kubernetes.ioకి వెళ్ళి kubernetes డౌన్లోడ్ అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక మీకు ఈ URL వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ kubectl బైనరీ విత్ కర్ల్ ఆన్ విండోస్ అని ఉంటుంది. సో మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక ఈ kubectl.exe వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని మీరు మామూలుగా అప్లికేషన్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ in your system, how can we check it is command prompt open చేసి kubectl అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇలా ఈ హెల్ప్ అనేది హెల్ప్ మాన్యువల్ వస్తుంది. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు kubectl అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ACR కావాలి, తర్వాత AKS కావాలి, ఆ తర్వాత kubectl కమాండ్ లైన్ టూల్ కావాలి. ఓకే, సో దెన్ ఇంకా ఏంటి, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్. మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నట్టున్నాం టెరాఫామ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు. సో ద సేమ్ టూల్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీరిక్విజైట్స్ టు రన్ ఎ Kubernetes క్లస్టర్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మెషిన్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా కూడా దీన్ని వర్చువల్ మెషిన్ లోపల చేసుకుంటాం, బట్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. రైట్, క్లియర్ విత్ దిస్? సో ACR క్రియేట్ చేసాము. నేను AKS Kubernetes సర్వీస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి మినిమం 15 to 20 మినిట్స్ పడుతుంది. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను ఈరోజు మార్నింగ్. లెట్స్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఇట్. దెన్ ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద Kubernetes క్లస్టర్. నిన్న మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఈ Kubernetes క్లస్టర్ రిసోర్స్ని కూడా మీరు టెరాఫామ్ ద్వారా కానీ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్ ద్వారా కానీ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ మాన్యువల్గా ఎలా చేయాలి పోర్టల్లో అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, సో Kubernetes సర్వీసెస్ అని సెర్చ్ చేస్తే క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అంటే మనకి ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్. ఓకే, నేను లక్ష్మి RSG అనే రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ అది సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ క్లస్టర్ ప్రీసెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నారు, Kubernetes క్లస్టర్ నేమ్. ఓకే, లక్ష్మి AKS 1 అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నార్త్ యూరప్. సో ఈ క్లస్టర్ అనేది అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎన్ని కావాలి, 1 కావాలా, 2 కావాలా, 3 కావాలి, ఇవన్నీ కూడా పెయిడ్ వర్షన్స్. బట్ మీరు ఆప్షన్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ఇది పెయిడ్ వర్షన్ కాబట్టి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మనం మినిమం కాన్ఫిగరేషన్తో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నేను ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేది తీసేస్తున్నాను, అవైలబిలిటీ జోన్స్ పెట్టట్లేదు. ఒకవేళ అవైలబిలిటీ జోన్స్ పెడితే కనుక మీకు కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది, అలాగే మీకున్న క్రెడిట్స్ సరిపోవు. ఓకే, మనది ఫ్రీ ట్రయల్ వర్షన్ కాబట్టి. ఓకే, సో దెన్ Kubernetes వర్షన్ ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది, బట్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఇవి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. తర్వాత సో ఇక్కడ ఏంటి, నోడ్ పూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం.
అవునా? నోట్ పూల్, ఇది నోట్ పూల్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్. నోట్ సైజ్ ఏంటి, ఇదేంటి కాన్ఫిగరేషన్, మీ నోడ్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. ఇక్కడ ఏమంటున్నా, మనం స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఒకవేళ మీకు సైజ్ చేంజ్ కావాలి అంటే కనుక యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ద సైజ్ హియర్. అంటే ఏంటి, మీ విఎం యొక్క సైజ్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసింది ఏంటి ఇది అనుకుంటా, DSV3V2, రైట్? ఓకే, లెట్స్ సెలెక్ట్ ఇట్. సో దెన్ ఇక్కడ ఏంటి, తర్వాత మీరు ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉందన్నా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు కావాలంటే వేరే సైజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. దెన్ స్కేల్ మెథడ్, మాన్యువల్ స్కేలింగ్ కావాలా, అలాగే ఆటో స్కేలింగ్ కావాలా, ఏ ఆప్షన్ కావాలి ఈ పర్టికులర్ క్లస్టర్? సో ఆటో స్కేల్ అంటే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా మీ అప్లికేషన్ని ఈ పర్టికులర్ నోడ్లో వర్క్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా ఆటో స్కేలింగ్ అనే ఆప్షన్ కావాలా అంటే ఆటోమేటిక్గా నీ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ మెమరీ సైజ్ కావచ్చు, ర్యామ్ సైజ్ కావచ్చు, సిపియూస్ కావచ్చు, ఇట్స్ లైక్ ఆటో స్కేలింగ్ అనమాట. ఏ ఆప్షన్ కావాలి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ హియర్. సో అలాగే నోడ్ కౌంట్స్ రేంజ్ ఏంటి, సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎన్ని పెట్టుకోవచ్చు, నోట్ కౌంట్ అనేది 1000 నోట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మ్యాక్సిమం 1000 పెట్టుకోవచ్చు. బట్ జనరల్లీ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కాస్ట్. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం 1000 పెట్టుకోవచ్చు, బట్ కాస్ట్ ఇస్ దేర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్నమాట. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నా కాన్ఫిగరేషన్ చాలా లోగా ఉంది, సో కాబట్టి నేను 2 పెట్టుకున్నాను, 2 నోట్ పూల్స్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాను. సో ఇక్కడ 5 పెట్టుకున్నారనుకోండి మీకు మళ్ళీ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకని నేను కాస్ట్ తక్కువ పడాలని 2 నోట్స్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దెన్ గో టు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నోట్ పూల్స్. నోట్ పూల్స్లో ఒకటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. బై డిఫాల్ట్గా ఒకటి క్రియేట్ అయింది, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, నోట్ కౌంట్ రేంజ్ 2, నాకు 2 నోట్ పూల్స్ కావాలి. ఈ నోట్ పూల్స్లో ఒకటి మాత్రమే ప్రస్తుతానికి నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ 2 ఓన్లీ 1 ఐఎమ్ యూజింగ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 more నోట్ పూల్ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఏజెంట్ పూల్ ఎలా సెలెక్ట్ అయింది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ లైనక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు create a node pool for Windows, then always you can able to come here and then you can add the node pool here. Okay, but by default ఏంటంటే ఇక్కడ లైనక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అవైలబిలిటీ జోన్స్ 0, మ్యాక్సిమం పాడ్స్ అంటే నోట్స్, ఈ నోట్ పూల్లో ఎన్ని నోట్స్ రన్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం నోట్ పూల్స్, నోట్ కౌంట్స్, నోట్స్ వచ్చేసి 110. ఓకే, సో ఎనేబుల్ వర్చువల్ నోట్స్ అంటున్నారు, ఇది వర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్, మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో ఈ అథెంటికేషన్లో ఏంటంటే మనకి అథెంటికేషన్ మెథడ్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ క్లస్టర్కి అథెంటికేషన్ మెథడ్ ఏంటి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనం లాస్ట్ సెషన్స్లో కూడా ఇది డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? సర్వీస్ సిస్టమ్ అసైన్డ్ మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ అని, యూజర్ అసైన్డ్ మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ అని చూసాం, గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2? మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ గుర్తుందా? సిస్టమ్ అసైన్డ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఆటోమేటిక్గా నీ పర్టికులర్ క్లస్టర్ రిమూవ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నీ ఐడెంటిటీ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు గో మాన్యువల్లీ అండ్ రిమూవ్ ఇట్. అదే యూజర్ అసైన్డ్ ఐడెంటిటీ అయితే యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ మాన్యువల్లీ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఇట్. గుర్తొచ్చిందా కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది?
system assigned identity and user assigned identity. సో ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్. కావాలంటే మీరు సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే సిస్టమ్ అసైన్ మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దెన్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ కావాలా అక్కర్లేదా? ఒకవేళ కావాలి అంటే అనేబుల్డ్, లేదంటే డిసేబుల్డ్. సో అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నుంచి మీకు యాక్సెస్ అనేది కావాలా దీనికి, కుబర్నెటీస్కి? ఒకవేళ కావాలి అంటే అనేబుల్ ఇట్, ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దెన్ డిసేబుల్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దెన్ default encryption type, it is automatically it will connect it. So then the next one is networking. సో ఈ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? క్యూబ్నెట్ లేదంటే అజ్యూర్ సిఎన్ఐ. ఈ క్యూబ్నెట్ అంటే ఏంటి? క్యూబ్నెట్ నెట్వర్కింగ్ ఇట్స్ ఎ ప్లగిన్ అనమాట. సో వేర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ వీనెట్ ఫర్ యువర్ క్లస్టర్. సో ఒక కొత్త వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తుంది మీ క్యూబ్నెట్కి. సో దట్ ఈస్ క్యూబ్నెట్ అండ్ అజ్యూర్ సిఎన్ఐ. సో తర్వాత డిఎన్ఎస్ నేమ్ ప్రిఫిక్స్. దిస్ ఇస్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్, డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ అంటారు దీన్ని. సో దట్ ఈస్ దాని ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ టైప్ ఇచ్చాము. ఓకే, అలాగే సెక్యూరిటీ ఫర్ నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ అట్. ఓకే, నెట్వర్క్ పాలసీ మనం ఇచ్చారు. దెన్ ప్రాబ్లీ సో ఇక్కడ మీ అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మై లక్ష్మి ఏసీఆర్, ఇట్ ఈస్ మై కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, నిన్న క్రియేట్ చేసింది ఇది, రైట్? సో దెన్ కంటైనర్ మానిటరింగ్. సో ఈ మానిటరింగ్ ఆప్షన్ ఏంటి? మీ క్లస్టర్ని ఆల్వేస్ మానిటరింగ్ చేయాలా? మానిటరింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నీ ఆల్వేస్ మానిటర్ యువర్ హెల్త్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టర్. అంటే నీ క్లస్టర్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, దాంట్లో క్రియేట్ అయిన నోట్స్ కావచ్చు, నోట్ పూల్స్ కావచ్చు, అప్లికేషన్ నోట్స్ కావచ్చు, అవన్నీ హెల్తీగా ఉన్నాయా లేదా, వాటి మానిటరింగ్ కావాలా మీకు అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ. సో వెనెవర్ ఇప్పుడు మీకు షెడ్యూలర్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ సెషన్లో. సో షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది? వెనెవర్ యువర్ క్లస్టర్ కావచ్చు, నోడ్ కావచ్చు, ఏదైనా క్రాష్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా నీ ఇమేజ్ పుల్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా నీకు అప్లికేషన్ అనేది కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దా కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ అనమాట ఇది. ఓకే, దెన్ అజ్యూర్ పాలసీ. వాట్ ఈస్ ద అజ్యూర్ పాలసీ హియర్? అప్లై అట్ స్కేల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అట్ safeguards for AKS clusters. సెంట్రలైజ్డ్ కన్సిస్టెంట్ మేనర్ త్రూ అజ్యూర్ పాలసీ. మనం ఒక పాలసీ క్రియేట్ చేసి దానికి ఈ పర్టికులర్ పాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూల్స్ అంటాం. మనం పాలసీస్ చూసాం, గుర్తుందా? సో ఏమేంటి పాలసీస్? బ్రాంచింగ్ పాలసీస్, డెవాప్స్ చూసుకుంటే బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ కానీ, లేదంటే యాక్సెస్ రిలేటెడ్ పాలసీ అంటే ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయాలి అలాంటి ఒక పాలసీని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్కి. సో దట్ ఈస్ అజ్యూర్ పాలసీ హియర్. దెన్ ట్యాగ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇట్స్ ఎ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫర్ ద కుబర్నెటీస్. ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ రిసోర్సెస్ని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. దెన్ go and review and create. So it will validate here, then click on create. So that will create your Kubernetes cluster. So far ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినాను కానీ సో నేను దానికి వెళ్ళట్లేదు. సో ఇవి ఎప్పుడైనా సరే ఇవి పెయిడ్ సర్వీసెస్. Whenever you have used it, immediately remove your resources. That will save your cost. Okay, so then ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎప్పటి వరకు? విల్ సీ ద ప్రాక్టికల్. సో మన ప్రాక్టికల్ ఏం చూద్దామంటే ఒక కుబర్నెటీస్ జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్లో డిప్లాయ్ చేద్దాం. జెన్కిన్స్
ఇది జెన్కిన్స్ ఇమేజ్. ఈ జెన్కిన్స్ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్లో ఉన్న నోడ్ పూల్లో ఉన్న ఒక నోడ్లో మనం డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, నోడ్ పూల్లో మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో ఫస్ట్ నోడ్ వచ్చేసి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అలాగే సెకండ్ నోడ్ వచ్చేసి నీ అప్లికేషన్ కోడ్, లెట్స్ సే ఓలా అయితే కనుక ఓలా అప్లికేషన్ అనేది సెకండ్ నోడ్లో వర్క్ అవుతుంది అనుకుందాం. అలాగే ఇంకొక నోడ్లో థర్డ్ నోడ్లో వచ్చేసి సోనార్ క్యూబ్ రన్ అవుతుంది అని అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇలా మనం ప్రీవియస్ సినారియోలో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక్కొక్క నోడ్ పూల్లో మనం జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే నోడ్లో కూడా మనం ఈ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ని మనం డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా డిప్లాయ్ అవుతుంది, సో ఈ పర్టికులర్ నోడ్లో జెన్కిన్స్ ఒక నేమ్ స్పేస్ మీద రన్ అవుతుంది. సో ఈ నేమ్ స్పేస్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, సమ్ 80 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. 80. సో ఇదే నోడ్లో ఈ ఓలా అప్లికేషన్ అనేది సమ్ 80 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. అలాగే సోనార్ అప్లికేషన్ అనేది సమ్ 90 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు అప్లికేషన్ని ఒకటే నోడ్లో రన్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, నీకు కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుంది, అవునా? కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుందా? ఒకటే నోడ్లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తుంటే మీకు కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుందా మణి? yes madam. సో కాస్ట్ సేవింగ్ కోసం మీరు ఇలా కూడా అప్లికేషన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ జెన్కిన్స్ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక నోడ్ పూల్లో ఉన్న ఒక నోడ్లో డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్? కెన్ వి గో ఫర్ ద ప్రాక్టికల్? yes madam. ఓకే, సో kubectl ని ఆల్రెడీ చేశాను. సో దీని తర్వాత లెట్స్ సీ one article here, how can we deploy this? So how to install Jenkins on your Kubernetes? సో ఫస్ట్ నీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ kubectl కావాలని చెప్పాము. ఆ తర్వాత ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో kubectl క్రియేట్ నేమ్ స్పేసెస్. ఆ తర్వాత సో ఇక్కడ మనకి కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనకి నేమ్ స్పేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. అవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేశాను కదా, లెట్స్ సీ హియర్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద నేమ్ స్పేసెస్. ఇవేంటి ఆటోమేటిక్గా నీకు క్రియేట్ అయిన నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఒక కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ నీకు కొన్ని నేమ్ స్పేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నేమ్ స్పేసెస్ హియర్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ వర్క్ లోడ్ క్రియేట్ చేస్తావో, వర్క్ లోడ్స్ నోట్స్ అనేవి ఉంటాయో, ఆ నోట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ వర్క్ లోడ్స్లో చూస్తాము. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే బై డిఫాల్ట్ నీకు ఒక క్లస్టర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిన నేమ్ స్పేసెస్ కావచ్చు, అలాగే వర్క్ లోడ్స్ కావచ్చు. సో ఈ నేమ్ స్పేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసి జెన్కిన్స్ అనే దాన్ని జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఓకే,
సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ దిస్. సో దీనికి మనకి సో ఇక్కడ కుబర్నెటిస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో కుబర్నెటిస్ డిప్లాయ్మెంట్లో మనకి ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే కనుక ఒకటి ఏంటి, హెల్మ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు దాన్ని, HELM, హెల్మ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యామెల్ డిప్లాయ్మెంట్. మీకు రెండు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో అందరూ ప్రతి ఒక్క దాని మీద వర్క్ చేయరు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్, యూ నో యామెల్ డిప్లాయ్మెంట్. సో మనం ఇప్పుడు యామెల్ డిప్లాయ్మెంట్ చూస్తున్నాం. అంటే యామెల్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి, YML ఫైల్స్లో నీకు కాన్ఫిగరేషన్ రాసి కాన్ఫిగరేషన్ మెన్షన్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యామెల్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, YML ఫైల్స్ ద్వారా మీకు డిప్లాయ్మెంట్, కుబర్నెటిస్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేస్తారు. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కుబర్నెటిస్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద నేమ్ స్పేస్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ before starting the creating the namespace, you have to get the credentials of your cluster, AKS cluster. ఎందుకు ఎవ్రీ టైం మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ లాగిన్ అడగకుండా ఏం చేస్తున్నాం, క్రెడెన్షియల్ తీసుకొచ్చుకొని మీ లోకల్లో ఇవి పెట్టుకుంటున్నాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీకు లాగిన్ అనేది అడగదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై కమాండ్ హియర్. సో ఏజెడ్ AKS గెట్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటున్నాం. ఏ క్రెడెన్షియల్స్ తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాం, AKS Azure Kubernetes Server credentials. రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ నేమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దిస్, Lakshmi RSG. This is Lakshmi RSG. What is the cluster name, cluster name ఏంటి ఇక్కడ, Lakshmi AKS. This is my cluster. Okay, this is my command. Let's copy it here. So AKS get credentials, resource group Lakshmi RSG, name Lakshmi AKS. Okay, so before that you have to log into AG login. You have to log into your account, Azure account. So first log in here, then you have to use that command. Okay, it's logged in now. Okay, multiple subscriptions ఉన్నాయి ఇప్పుడు. So now ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు యూజ్ చేస్తున్నాను. సో బట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ హియర్. సో క్రెడెన్షియల్స్ అనేది మీకు ఈ పాత్లో కనిపిస్తాయి మీకు. సో వన్, ఓకే, సో ఇక్కడ మీ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి. ఓకే,
So now let me create here, then first namespace create చేద్దాం. ఓకే, kubectl కమాండ్ ఏంటి, kubectl create namespace Jenkins. So before starting that, kubectl get namespaces అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం. See here, default, cube node list, cube public and cube system. These are all the default namespaces with what we have. So ఇప్పుడు Jenkins namespace ని create చేద్దాం. Okay, namespace Jenkins is created. Let's see, here get namespaces. Okay, you can able to see here Jenkins. So Jenkins namespace create అయింది. So now what you should do is you have to create the deployment. Okay, kubectl deployment అంటున్నాం. సో ఈ kubectl deployment క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఒక Jenkins deployment అనే ఫైల్ కావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్. ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాం, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాండేటరీ వన్. సో ఏపీఐ వర్షన్ అంటున్నాం, ఇది మ్యాండేటరీ, ఇది ఇలాగే ఇవ్వాలి. ఓకే, వేరే ఏదన్నా ఇచ్చారంటే కనుక మీకు డిప్లాయ్మెంట్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఏపీఐ వర్షన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ యాప్/వర్షన్ నంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏపీఐ వర్షన్ అంటారు. దెన్ కైండ్, ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఏం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం, మెటాడేటా ఏంటి, నేమ్ ఏంటి, నీ డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ ఏంటి, జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్. రిప్లికాస్ 1, అలాగే సెలెక్టార్, అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ జెన్కిన్స్. అప్లికేషన్ లేబుల్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్సో జెన్కిన్స్. ఇదేంటి, స్పెసిఫికేషన్స్ అంటారు. ఈ స్పెసిఫికేషన్ ఏం చెప్తున్నాం, కంటైనర్స్ అని చెప్తున్నాం. ఏం కంటైనర్స్, ఇక్కడ జెన్కిన్స్ అనే కంటైనర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇమేజ్ ఏంటి, Jenkins/Jenkins. సో ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది, డాకర్ హబ్లో ఉంది. అవునా, సో దట్ ఈస్ లేటెస్ట్ ట్యాగ్ని తీసుకొని ఈ జెన్కిన్స్ అనేది తీసుకురమ్మని చెప్తున్నాం. అలాగే ఏ పోర్ట్లో డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేయాలి, కంటైనర్ పోర్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ 8080. సో దిస్ ఈస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. దీంట్లో మన అప్లికేషన్ ఏం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, జెన్కిన్స్ చెప్తున్నాం, రైట్. సో అలాగే నీ అప్లికేషన్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు నీ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ కోడ్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో అప్లికేషన్ కోడ్ని మెన్షన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓలా డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం, యాప్ ఏంటి, ఓలా. సో ఇక్కడ ఓలా వస్తుంది. అలాగే లేబుల్స్లో ఉన్న అప్లికేషన్ ఇదేంటి, ఇక్కడ కూడా ఓలా వస్తుంది. కంటైనర్స్, ఓలా అప్లికేషన్ కంటైనర్. అలాగే ఇమేజ్, ఈ ఇమేజ్ ఏంటి, మనం కోడ్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది. సో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ క్రాష్, యువర్ నోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ, ఇమీడియట్లీ ఈ ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకొని మీకు నోడ్ అనేది కొత్త నోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్లియర్ విత్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ మనీ? Yes, madam. Okay, so this is deployment file అంటున్నాం. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద డిప్లాయ్మెంట్. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ని రన్ చేయడానికి కమాండ్ ఏంటి, సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ .yml ఈ ఫైల్ని డి డ్రైవ్లో పెట్టుకున్నాను. సో మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ని ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటారు, జనరల్గా ఇంకొక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటారు. ఆ ఫోల్డర్ నేమ్లో ఎక్కడ స్పేసెస్ రాకుండా చూసుకుంటారు. ఓకే, స్పేసెస్ వస్తే ఒక్కొక్కసారి ఈ స్పేస్ని డిఫరెంట్గా తీసుకుంటుంది కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్ అనేది. ఓకే, సో నా నేను డి డ్రైవ్లో పెట్టుకున్నాను. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోల్డర్ లోపల పెట్టేటప్పుడు, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ Jenkins.deployment అంటున్నాను, ఈ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి సమ్
ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కానీ ఇట్లా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ నేమ్లో స్పేస్ ఉంది కదా, ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టుకున్నారనుకోండి. సో ఇప్పుడు రన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్పేస్ వస్తుంది. స్పేస్ వల్ల మీకు కమాండ్ కరెక్ట్గా రన్ అవ్వదు. సో అలాంటి ఇష్యూ ఏమైనా ఫేస్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఇష్యూని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ ఒకటి డబుల్ కోట్స్లో మీకు కమాండ్ అనేది రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఇట్లా రన్ చేసుకోవాలి. ఇలా డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేసి రన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదా ఫోల్డర్ నేమ్లో స్పేసెస్ తీసుకొని రన్ చేసుకోండి. అది కూడా ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూ ఏమన్నా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దెన్ లెట్స్ గో అండ్ క్రియేటెడ్ చేస్తాను. క్యూబ్సిటిఎల్లో క్రియేట్ ఫోర్స్గా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ వైఏఎంఎల్ నేమ్ స్పేస్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్. ఈ నేమ్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది, మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ నేమ్ స్పేస్ లోపల మనం ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. జెన్కిన్స్ జస్ట్ కాపీ దిస్ కమాండ్ దెన్ క్రియేట్ ఇట్. సో ఏమైంది, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పటివరకు అయిపోయిందా డిప్లాయ్మెంట్ అనేది? స్టిల్ ఓకే. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ని మీరు అప్లికేషన్ని నోడ్లో డిప్లాయ్ చేశారు, కానీ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన అప్లికేషన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్పోజ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్పోజ్ చేస్తేనే మీరు అదర్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. సో దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే కనుక ఒక సర్వీస్ కింద మీ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ టు ఎక్స్పోజ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు అదర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సేమ్ ఏపీఐ వర్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం, కైండ్ ఏంటి సర్వీస్ అంటున్నాం, అలాగే నేమ్ జెన్కిన్స్, దెన్ స్పెసిఫికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఏ పోర్ట్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు, టార్గెట్ పోర్ట్ ఏంటి, నోడ్ పోర్ట్ ఏంటి, ఓకే, అప్లికేషన్ ఏంటి, జెన్కిన్స్ అనే అప్లికేషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూ ఫైల్స్. దిస్ ఇస్ ద సర్వీస్ ఫైల్. లెట్స్ గో అండ్ డూ దిస్. ఓకే, దీన్ని జెన్కిన్స్ సర్వీస్ అంటున్నాం. Copy it and paste it. So yes, service is created now. Let's see how to access it. So Kubernetes service కి వెళ్ళండి. ఈ సర్వీస్లో మీకు వర్క్లోడ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ చూద్దాం. సో జెన్కిన్స్ అనే నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. సో మనం ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, YAML ద్వారా డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, అవునా? యూ కెన్ సీ ద YAML డిప్లాయ్మెంట్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద YAML డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, దెన్ go to workloads here. సో ఇక్కడ చూసాం కదా జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్. సో జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది. సర్వీసెస్, go to services and ingress. సో దిస్ ఈజ్ మై సర్వీస్ హియర్. ఓకే, సో సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా జెన్కిన్స్ సర్వీస్. ఇది క్లస్టర్ ఐపీ 10.0.222.173 అనేది. సో అలాగే ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ.
Okay, copy it and try to access your application. Let's see. 30,000 is my port. Okay. This is not working outside. So what you have to do is you have to go to virtual machine and then you can, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కనుక, సో ఇది అవుట్ సైడ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, సో మీరు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేసి, ఓకే, ఓకే, సో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయండి విఎం. సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో ఏంటంటే ఏదైతే కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్కి వర్చువల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేశారో ఆ వర్చువల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసి ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయండి. కుబర్నిటీస్ వినెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విఎం అనేది అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ అనేది సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈ పర్టికులర్ ఐపీని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, ఎందుకు వర్క్ అవట్లేదు, షుడ్ వర్క్. ఎనీవే, సో ఇలా కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వర్చువల్ మెషిన్ లోపల వర్చువల్ మెషిన్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ లోపల కుబర్నిటీస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఈ ఐపీని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మణి? ప్రాక్టీస్ చేసిన అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ అనేది మనం కుబర్నిటీస్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫైన్ దెన్. That's all for today. We'll continue in the next session. Madam, today evening is class there. Today evening, Hello? Yes, we have. Yes, Mani, we have the call. Okay, madam. Okay, Jenkins ఉంది ఇంకా. ఓకే, జెన్కిన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. Okay, thank you everyone. Bye.